Kublai sa season 4 hagne ka klip mat kam tang nya sedang ka chapter ka thamai bat kata ka chapter ka dei ka chapter ka ba shipho bat ka kerteng jong ka chapter ka dei circles te chua bangan batai ya kijing don kam hagne ka chapter phin bot chua ya kini ki note mentang ini page kijing mut jong ka circle ini page hang ne circle in general ka circle ko ongkumno it is a 2D round figure in the form of a ring kamut ka dei ka 2-dimensional ladong 2D mean 2-dimensional kamut la bandon tang ha plane hang ne left or right like this up or down like that only but ladong hang ne pada round in the form of a ring mar lading ong round ka ball ru kalaban long round tang baka ball pada kadon ka jingreban namar ladong 2D kamut kam don jingreban 2 dimension kamut kalong tang ka jing stang only in this plain paper ladi yakane ka whiteboard jong ngaru nga theu nang ne setai 1 dimensional theu nang ne sine 1 dimensional kamut bakane kadon tang r dimensional but kane ka circle ru kadon tang 2 dimensional and r dimensional kamut kam don jingreban cheno ndai kum ka ball mo namar balarni ong round teng-teng ni perkhat bakla kum kabol te kadon ka jingreban chane kadon ka jingreban chatai te ka pair but ka circle kalong in the form of a ring only kata ka jingmut jong kane ka circle mentang ya pe definition of the circle kong kumne a circle is a collection of points in a plane which are equidistant from one fixed point kamut kumno ka circle kadai ka jingya lumlang jong ki points hangne points kamut ki pun teli ki points ha ka plane kamut ha ka ni ka plane but kalong kumno kita ki points ki ya ka ju ka jingjengai na way u fix point lan u point u bala bu man penek sijaka kamut kumne mata ngan ro hang ne shubu ngadon way u point hang ne u ong fix point lara yo ne point mata ong fix point tang way but menta nang ne chane lara ngatheu bu way point nang ne shane bu kato sa way point nang to shatoru ujengai kaju nang ne shatoru jengai kaju kumta ter ngatho shibun ye ki point ki bajengai kaju na ne fix point batla tang lumlang ye kita ki points ba ro la se kumto ter la tang lumlang ye kita ki points ba ro billions and billions point la se ha ka ba khado kat ba pinang lumlang nang lumlang nginyo ya kata ka circle kamut ayu ka circle ka dei kane hakaba kini ki points ki be lumlang ba ro ki kaju jingai na uni fixed point so ngila banong a circle is a collection of points kamut lumlang e kini ki points ba ro kila ayu ta ki points in a plane tangha kene ka plane mla ban lum ki point ki badon chane lane shatai chalendet beyond this plane mla ban le komta so on the plane which are equidistant from one fixed point kumangil ong ba uneu de fixed point ka jingai nang ne shatai chane shato kumta ter ke kaju baria kata kador barok ka we ngiyo ka circle barla ngi drop ha ya kane kan sapelun or round in the form of a ring ladang la join lang ya barok ki points let's say ngin sayo kador ka bakumne let's say round in the form of a ring but ya uta ba pedang ki ong u fixed point la ne center kumangila pe thang ne ka definition ngilong what is center the fixed point which is surrounded by points equidistant from it so what is the center center is fixed point and surrounded by all these points which are equidistant from this point so ka center ka deitang kata ka bah pedang do ha ka badon tang way point beruta way point la don tawiar daki points chibon but kita ki points ki badon tawiar ki ya kaju jingjengai sha uta u fix point badia uta ki ong center tementa ngine pe so radius what is radius so radius the distance from the center to any point on the circle mentala nga shim way point hang ne ha ka circle nga shim way point nang to circle se nga shim hang nero bala nga join nang to sheto kare ka jingjengai na center sha circle ladang nang ne sha tairo
let's say kadai ka jingjengai na center sia circle larang nangne sia toru let's say kadai jingjengai na center sia circle nangne let's say ngashim shane waypoint no to ki point artli ka jingjengai na center sia circle baria kita kiong radius. So kito ngala draw kumba way are like sau kito kidai radius but ki radius kila bandon shibun teli mdei tang sau teli rekat ba pidang draw kila bandon ki radius. Okay, teman-teman ya page pada next. So okay, circumference. What is the circumference? The part of the points on the circle. Ngap kan mau ke jingmut ka boong on the circle. Larong on the circle kemot tang hakini ki benta. Hakini ki benta kidai on the circle. Larang adon waypoint hang to uto umdei shu on the circle. Ula dei inside the circle. Larang abu waypoint hang ne utor umdei on the circle. Ula outside the circle. Larang abu waypoint hang ne uto ulong on the circle. So what is circumference? So the part of points. Kamut ka benta jong shibun teliki point ki badan haka circle. Larang asim kito ki point nado nang to shedu shane kila long billions and billions se nang to shane larang ong nang ne A to B kemot nang ne na A she B. This one is like circumference or we call arc also a same. Lane larang asim kane kementa she to ki points barok ki badan hang to let's say ado hang ne C kitoro kade circumference. Larang atho mata A B kumne bat ngatho da uneu symbol kumto kemut arc AB is the circumference. The symbol stand for arc or the curved part. Ngilak ban ong rohang ne the curved part of the circle. Kemut kamenta ba kedor ka circle ya kata ki ong ka circumference. Larang atheu nang ne kumto kane ka jaka ba kedor sheto. So we say arc AB is known as circumference. Larang ong nang ne arc nang to sya to ka jaka ba kedor shedu channel shedu shesi ngilak ban ong arc BC ya kataro ki ong circumference. Sengre larang ito direct BC klemdon to symbol arc kala banom de ka circumference. Namar let's say nga join direct na B C ula pen laban de pen banda straight line mo. So BC is a line but arc BC is circumference. So what is circumference? Circumference is only the part of points on the circle. That means you collect all the points on any part of the circle. Larang asim nang ne syatoro kane ka benta kan sadai circumference. Kan ba pishim kano ka benta ro kata kadai ka benta ka badan haka circle kin sadon shibun ki point sangta badia kata ki ong circumference. And next we'll see what is diameter. Okay, nganyap chue ka to ka dur. Okay, mentangin ya peje kane ka dur. Kane ka dur kadai ka circle bat kadon kane ka center O ngala dro to. Tinggi apa A diameter. Diameter the line that join from any point. So you take any point. Shim nang ne kat bamon. Let's say shim nang ne any point. So the line that join from any point of a circle to another point on the same circle. Ngashim sa way pada point on the same circle and pass through the center. Kemut ladang adon une point yang ne udah banyai na center kumto. But ngapen pe let's say point sa way pada point yang to bariau ta ki ong diameter. Ladang ngashim nang ne point but ngayai chatai point ngajoin ye kine but ngai ibo une line ba join uklempas na center it mean this is not diameter. So only this is diameter. Ladang ngashim away point yang to ngayat syato bat ngapen point syane away pada point berutoru uyai tang basentar is diameter. Ladang ngashim nang ne syatai ro kumto baladajia ba uta uline lane kita ki points from circle to circle kiyai na ka center ki pas kemut kita ro utoru la bandai diameter. Lane ngalaban shim way point nang ne bat ngayat syato syas center nang ta point away pada point syatai. It means I join any 2 points and pass through the center utaru la bandai diameter. But ki diameter kila bandon shibun teli kila bandon billions and billions. So we remember that diameter is nothing but it's only the line that join any point of a circle to another point on the same circle and pass through the center. Kabut ba ngila aban ongro ba udai diameter udai uno line uba join naki artli ki point jong ka circle but utau line ula ban yait lang ba ka center. Ladang ngashim uwe point nang ne bat ngashim sa uwe point nang to kide artli ki point baladang join ni ki point ni pe ta line uyait na center so it is a diameter. Tementang ngilas nguthu yo to diameter bat ngini pe saya ki we pade. Mentang ngini pe pade so a new chord. So what is a chord?
The line that join from any point of the circle to another point on the same circle but may not pass through the center. So une ukhot pada udon kajing pair but udai metar khendiat. Ladangi draw ni pen kan mau mene ni ong ayu udai metar lada ujoin yang ne point shaway pada point udai banyai teng mana sentar. Kan bau ukhot pada ulai ayu udai line ubai join na way point ladang shim way point nang ne. But ulai ayu of the circle to another point on the same circle. Ladang shim sa another point on the same circle. Syato le se. But ngajoin yo to line kum to. But ngyo i bo klempas na sentar. But hang ne ong ba. The line that join from any point of the circle to another point of the same circle, kung mangalala from point of the circle to any other point of the same circle, but may not pass through the center. Une klempas na sentar. So ya une kila benong khot. Ngalak ben roy sibun teliki khot. Ladang shim way point nang ne, way shato pada ngajoin kitaro, ngi ibu une line klempas na sentar. So still a khot. Ladang ngajoin nang to shatoru, ladang yo iba kita ki arteliki line, ok arteliki point ki bela join une line, ki klempas na sentar, taru de ukhot hi. But ki khot kila ben don sibun teli. Te menta le singila singotho ka jengmut jong khot. Bala ngadro menta shubu ngadro way point nang to way shato bala ngajoin. But uta join from one point to another point, it means any 2 points on the same circle, ula ban pas na sentar udai diameter kong baong. But hakajuk kapor ula bandai ru ukhot ladangi ak ba klem yo iya kato ka sentar. Nyo i from only one point to another point in the same circle, so it is a chord. Tang bala da upas na sentar, it is a special chord. But uta special chord ngilak ban ong ru diameter. Ladong what is a diameter? Ngilak benong, diameter is a special chord that pass through the center. Kataru lak ban long mo. Larangi keliu diameter. What is diameter? Special chord that pass through the center also. That is also is possible. Tentang ini apa pada sa second. What is a second? So second, okay. Nganyap nak syual to kadur. What is a second? A line that intersect the circle in two distinct points is called a second. Kemudian ngidro uno line. Baru tahu line udah ban ot ya ke circle haki arteli ki jaka lane arteli ki benta mentang ngadon kato ke circle la se ngadon sentar o bar ngadro way line la se bala ngadro way line ngai iba une line ot ya ke circle hang ne bar hang tai la se hang ne ang I point A an citai point B so une line udah second nomor a line that intersect the circle in two distinct points is called a second. So this line intersect the circle at point A and B, so it is a second. Ladang draw so away line pada kumto let's say utaro ngi intersect ke circle hang to bar hang tai so utaro it is a second. Ladang draw so away kumto pada ngi ba utoro intersect ke circle hang ne bar hang tai so utaro uday second. So second is nothing but you can mau but it is only the line that intersect the circle in two distinct points. So hang to ngilas ngotu ya ke definition of second ngisakan mau kumta. Then we'll see next tangent. So what is a tangent? A line which touch hang neng kan mau uang touch only. Touch mean not intersect, just touch only. Tang nabar kendiat. So a line which touch the circle at one point exactly is called a tangent. Kemud entah ladang ngadon ke circle. But ladang ngadro line nang ne sya katai ke circle ngadro kumto le se ngipai uto line udah ini am tangent yu uto line intersect ke circle hakini ki arbenta so dei tangent ladang ngadro sa way pada kumto yu ibu uto klem katai e ke circle so to ru dei tangent ladang ngadro sa way line kumto le se bar yu ibu une ukta le se tang hai ne benta exactly at one point ya kena ke circle bar ya uta kila benong tangent ladang ngadro pada sa wave line se ngadro nang ne shtairo bar ladang apan keta ke circle exactly at one point only so utaru la bandai tangent. So what is a tangent? You can mau but tangent is nothing but is on a line that touch the circle exactly at one point. Lada ya nang ne na point ngadro sa kumto pada umla syu bandai tangent namar ngai ibu une line cheto ula kta ke circle hang to ha point bar chetai kumula intersect in two distinct points so it become a second. Ladang ngadro so away nang to cheto ru let's say ngai iba intersect the circle hang to but hang te
So uta ulain umday shu utangent re unsa day no usekan. So what is a tangent? You can mau ba. Tangent is nothing but it's only a line which touch the circle at one point exactly. So ini pen kan mau ya kita ke definition. Kajing ya pair kajong usekan badu tangent kalau mau usekan uot ya ke circle r benta. Kadba utangent pada ulayu just touch the circle at one point exactly only. So mentang ngilas ngutu tangent and secant tingin page pada saya kawai pada ka badai ka property ka jong une tangent. Namar baha ka ka chapter tangent udai bakam kongsan bha. Tingin ya page next topic mentang ne ya ka bong property of or properties of tangent. Mentang ya page ya ka ne ka bong properties of tangent to a circle. Ngine page ka banan kong. Badha ko ka notes ro ngala batai in detail hang ne ngathok tangi ki property bat ngin bat pin ngap mentangan batai. Ka banan kong ong tangent as limiting case of secant. Ke ka jing mun jong kan tangent as limiting case of secant. Kemud utangent ula ban mi no secant tangba lada ka jing jengai ha pedang jong ki artli ki point kila long limiting buat kila jam palat bat hadu kila tengku lang. Ngin page menta ka nuksa. Let's say ngadon way point nang ne bat na une point ngadro kilain la se ngadro sibun kli kilain ngadro way line kumto bat hangne la se udai point p bat channel la se ngai no hangne jakang ai q1 ngadro sa way line la se nang tohi no point p chane bat la se une ngai no q2 nane ju hi ngadro sa way line kumto bat la se hangne point ngai no q3 no to ju hi menta ngale kumto bat la se un intersect hang ne bat hang tai bat une la se ula de no q1 q2 q4 la se bat sa way pada ubaniyat okay sa way pada ngan robha ubaniyat kumto bat uniyat tengku baitang hang to happy barum tengku shu shano jong kas ya ka circle bat hang ta ngisi i ba une ulain ubang ngadrolas menta une unsadei utangent tejiayu Ngiu i ba une ladang ai mentahang to let's say S1 une yang ai S2 une yang ai S3 utong ai S4 kito baro S1 S2 S3 S4 ladang i page ki dei secant namar bale yu ki tengku ya ka circle haki artli ki bentang ngapai nang ne let's say ai une S1 utengku ya ka circle hang to bat hang ne bat kane ka bentang nang ne shene ka jrong bha next US2 utengku ya ka circle hang ne bat hang ne bat kane kamenta ladang ye New York bat katai kala kham langkot next US3 utengku ek circle hangto bat hangne bat ngi ba kane kamenta kala kham langkot shu bat next ngi bo tu S4 utengku ek circle hangto bat hangne haki artli ki benta la se bat tu la kham langkot shu ngi nangne na p sha q1 jrong na p sha q2 kham langkot na p sha q3 kham langkot shu na p sha q4 kham langkot shu bat na p bat haba ta point p but q5 let's say ngila banong ula dan hakaju so it become limiting so kila long hakaju ka point uta up but q5 let's say nama nga iq1 q2 q3 q4 let's say hangne ha point p la dan ru bad q5 let's say kamut baka jing ya jam yang kita ki artli ki point kila long haju but hakata kapor don stang away point but une ngai ba ubayat but tengku ek circle tang shi jaka but utaw la long tangent so dah kane ka jing ong ba tangent as limiting case of secant kamot ba tangent ula ban mi na secant tang ba ka jing ye jengai ha preng jong ki artli ki point kinang ye jan bat ha du ba kan poi ka limiting case ha ka ba utau point p let's say ba utau q5 ko mang yong la ne uno point kita ki artli ki point kila don lang ha uju so ha kata ka clip mat ula klalong tangent so that is the meaning of tangent as limiting case of secant. Next, number 2. There can be only two tangents to the circle from a point outside the circle. Okay, teman-teman ya katoro ngin persang ban song thu da bangan draw circle ban ngin page kat kum kate ka jing ong ka property kamut kum no. Okay, kat kum kane ka ong there can be only two tangents to the circle from a point outside the circle. Mentangin sim une a point outside the circle sing IP. This is a point outside the circle. Nomor bakato kare circle une point yang ni lah saya larang IO udah inside the circle and it is the center balang ngatho ki point hang to hapo kemudian kita inside re larang ngatho uno no larang ngatho hang ne is outside tang ba hang ne pada uang
uang tang from A point kemudian tang away point ngamla ban shim arteli ki point chabar tang away point chabar jong circle. So there can be only two tangents to the point from A point. Wait, there can be only two tangents to the circle from a point outside the circle. Mut now ne point outside the circle laringi draw ki line chatai sya ka circle ngila ban yok tang arteli ki tangents. Mla ban yok tam mula ban yo lai teli sau teli rengin yo bai tang arteli ngini persyang ban page mentangin draw ngan persyang ban draw way line let's say nang to sheto so way pada line let's say okay ngan ai kerteng unu line let's say ngai p1 so way line let's say nang to sheto let's say ngla ban ai p2 hak to kanut sekabang buat ang copy ki pair ki line kila bandai day lmn la ne kila bandai abc la ne kila bandai kumno ngam kan mau te une untai check circle only at one point. I sa way line na se uto ngai une se p3 une untai check circle at 2 points. Ngai sa way line la se kumto une la se la bandai p4 I sa way line nang to sito kemud baki deban sedang na uju point barok ki lines la se uto I p5 yếu tố ngày là sẽ P6 là ngày sau wave line yang tôi sẽ to là sẽ ta là sẽ ngày P7 ngày sau cùng to là sẽ P8 and so on and so forth. Nhìn pe now new point outside the circle. Kamot ba from a point outside the circle. Karena tali kita tangent kindon. Nhìn nhiều mà ta. Nhìn pe une P1 udah ini am tangent. Uto ngi itu ba de tangent nomor uklam kta a ro am ya circle. So P1 is not tangent. So P1 is not tangent. Ngine page menta sa P2. P2 une utai check a circle at one point only. So P2 and P2 is tangent. Then ngin page sa une P3. P3 touches the circle at 2 point. So P3 is not tangent, is second. So this is not tangent. The next ngine page sa P4 let's say. P4 utai check a circle hang to but hang ne. So it intersect the circle in 2 points. So this P4 also is not tangent, it is a second. Une ro kumju P5 ro kumju ni page P6 ro kumju. So P5 also is not tangent. P6 also is not tangent. Then ngine page sa P7. Ngine page how ne P7 uyat yang to but utai check a circle tang hang ne haway point na se. Umdon arja ka batach. So P7 is tangent. Am ngine page sa ne P8 pade P8 ngiu i ba P8 uklam kta a ka ya ka circle. Lada kta kemud ba day tangent. Lada day tangent uniru day. Balada nginyau nang ne kita ki balatik don tang P2 latik and P7. It means only this P2, the line P2 and this line P7 kidai tangent kematang arteli. So hang ne ngila ban ong there can be only two tangents to the circle from a point outside the circle. Melak ban draw shushu sadaki way pada ki tangent. Lapi persang katno ro. Melak ban draw tangent biang na point outside the circle. Re maximum only two tangents can be drawn to the circle from a point outside it. Teman-teman ngilas ngutu ya kena ke property number 2. Mentangin page saya kena ke property number 3. Okay, kena ke property number 3 kong kumno ngine page kong. A tangent cannot be drawn from a point lying within the circle. Gijing mut hang ne. Kemut tangent 6 la ban draw dalele ro m 6 la na u point badon chapok jong ka circle. Kemut ngisim uno point chapok jang ke circle bat ngi persang ban draw tangent uban yait leng bau tau point ngin yo na em bat kane ong tangent cannot kemut ngi la ban yo utau tangent te ngi persang ban pe kane ka circle se ngasim way point na se hang ne baru tau point na se ukten p ngin persang ban draw ki line ki ban pas yo ne point p bat ngin yo tangent em la ngadro way line la se kumto la pas yo point p ngadro so way la se kumto pas yo point p draw kumto la se pas yo point p draw kat bangamon ngadro kumto ro la se pas yo ne point p ban ngin persang ban pe uno na pedang jong kito ki line uday tangent la ne uta ubat touch ya ka circle at 1 point la nang ai kerteng yo ne la se T1 yo to la se T2 yo ne la se T3 uto la se T4 ngin pe T1
uot ya ke circle hang ne bar hang tai. So it's not a tangent, it is a secant. But u pass you no point inside the circle or within the circle. Tituru uot ya ke circle hang to bar hang to. Kemud ba unum de tangent un sadai penban u secant. T3 uot hang to bar hang to. Kaju utara un sadai bit secant unum la banong tangent. U T4 un ot ya ke circle ke ar benta palan ngi pisang bandro katno pho hajar katno pho lak teli ki lain ro ngen salab ba kin sade be tang ki sekan re kin nom la bandai tangent so na ta kadau hang ne ong ba tangent cannot be drawn komot nom la bandro tangent dale le em now tau point badon chapo jong ke circle te ya kane ka property number 4 la se ngilas ngotho mentang ni page se ka ya ka property number 3 mentang ngilas ngotho te ngi page se ka property number 4. Kani ka property number 4 kong one and only one tangent can be drawn through a point lying on the circle. Kamut kumno hang ne uang batang uwe hi u tangent la ban draw na u point u badon ha ka circle. U point badon ha ka circle hang ne. Tingin sim uno no point badon ha ka circle. La sing sim hang ne u point badon ha ka circle mata. La dang sim hang to la inside the circle dei uta. Ladang asim hang to outside the circle, kemudian utaru dei. Ndrei ngin hapkan mau hang ne uang lying on circle. Kemudian utau point udah bandan hak circle. Tinggal asim bo uneu point udah hak circle. Ngan persyang bandro ya kilain. Katno teli kilain ngalak bandro na utau point ngalak bandro sibun teli. Ndrei pin salah batang uwe un sadei utanjan. Nak tak kadau ong. One and only one tangent can be drawn to a point lying on the circle. Tingin persyang mandro. Ladang adro away ulain let's say ubayat nang to syato bad ukta yo to point bad yai chatai ukta tang si jakahi. Bad maria page to away ulain ubayat bad ukta e ka circle tang si jaka utau de tangent. So this is tangent. Ngin persyang syusyu bandro kiwe pada kilain kiban yai nang bau ne point. Ladang adro sa way line banyai lang ba une point kum to bar une line ni page udai ni amu tangent ladang page ulak ta une point bar chia ka circle ta ro shetai so it's not a tangent then ladang adro shishu let's say sa way line banyai lang ba une point let's say ngadro line kum to uniai kum to ukta ka circle shatoru hangnero so utaro unom dei tangent. Balakat ba pidro katno hajar teli ki lanyro ki banyai lengbau to point pin salam ba kinom dei tangent like tang une wehi unsa dei tangent rekiwe kinom dei la bandro silak sikluru ki point ki banyai lengbau to point ka circle kumto pila bandro kat ba pimon hak to kadur jong kanur ngaklem draw line am ngadro tang wehi tangent rehangnya la pimon bandro to draw kat ba pimon kumto Berlada pidro kano ki banyai lang bau to point kamut pin salab batang uwe unsa de tangent kiwe bede kinom de tangent rekin sakta beja ka circle haki arbenta lan ngasim nuksa yo uneu line la se unero un sakta ka circle hang to barhang ne so it become a secant de tangent unero un sakta hang to barhang to baro kin sakta ar jaka ya ka circle bat kita kinom de tangent rekin sadai baik secant batang wehi kin salah batang wehi un sadai tangent so kene ka property number 4 on one and only one tangent can be drawn through a point lying on the circle nyapkan mau balak bandro tang wehi tangent na u point badan ha ka circle bat ngini page menta sa ka number 5 ngini page menta ya kene ka property number 5 on maximum of two tangents can be drawn parallel to given secant. Kemut ladang ngidon uwe secant hang ne bat ngidro kilain ki ba parallel syau tau secant ngin salaba tang arteli kin sadai ki tangent. So maximum of two tangents can be drawn parallel to a given secant. Kumno ngin le syubuk mentang ngadro uwe secant la se. Une la se ngai kerteng AB. Une u de secant. AB y u de secant mar ukta ek circle hang to bar hang to. Baria unio secant la you ngandro ki parallel lines. So parallel ngandro ki parallel line shibun hang to pan ngan sapek na pedang jong kita ki parallel lines karno teli kila bandai ki tangent ngin pek karno teli. Barhang ne uang maximum 2. Kemudian salam bakin tentang arteli ki badai ki tangent ki ban parallel ya une u secant. Dengan draw ki line. Let's say ngandro une way line
ngadro so tu wave line let's say unang ai okay ngan ai kerteng kan bangamon as ai sibet draw so wave line ba parallel yo to draw so line parallel draw line parallel draw line parallel Shateiru draw line parallel draw many line parallels. Okay, kat bangamon. Ladang ai une line number 1, 2, 3, let's say 4, 5, une 6, une 7, une 8, une 9, une 10, une 11, but une 12. Ngin page na pedang hang to kita ki lines ka property number 5 ong de bandon tang artli ki tangents. Ngin page ka de am kumta. Ngin page line number 1 uday ni am tangent. De number klum kata x circle. So une klum de tangent. Line number 2 uday ni am tangent. It is parallel to this second. Line number 2 rukam kata x circle, so it's not tangent. Number 3, ni page number 3 touch the circle only at one point. But line number 3 udah tangent. So 3 or line number 3 is tangent. Uniu 3 day line number 3 mo ngalak bantu. Line 3 is tangent. So line 3 is tangent. Nyen page line 4 uot ya ke circle ar benta. O ar jaka. No. So uot ya ke circle hang ne berhantai ot ya ke circle haki arjaka uta udah pembandau second. So it's not a tangent. Line number 5 ru kaju un ot ya ke circle lane un kta x circle ar benta uta ru unom day tangent. Ni page number 6 ru kaju, number 7 ru kaju, number 8 ru kaju, number 9 ru kaju, number 10 ru kaju ki kta lani ki ot ya ke circle haki ar benta. But number 11 lani page bha it will touch the circle at one point only. So line number 11 is tangent. And line number 12 do not touch the circle, so it's only a line. But lani page hang tu kat kito ki line ki mengla draw pila banang draw shibun syuru rai pin salab ba tang line 3 and line 11 tang arteli ki dei tangent. So maximum of 2 tangents can be drawn parallel to a given second. Lat pila ban draw ki wei ki line ro kum to kan ba phimon ki ban parallel yo to second draw kan no pholak teli ro rei phin salab batang arteli ken sade ki tangent. So ka property number 5 ko maximum of 2 tangents can be drawn parallel to a given second ngila dap but ya kan ka property jong uneu tangent ro ngila dap dah ka wei ka por ngin saya peteng saya ka theorem ka badai bat tangent ha ka circle yam menta ngini sange shuang ne kublai shibun ngin siap teng ha kwai kapor.